Hi everyone, today is October 18th, 2024, and today I'm reflecting on 1,600 daily recordings and kind of how I've been able to achieve that so far. And when I think about this compared to some other habits that I am trying to work on with more consistency, more discipline. For example, going to the gym, I noticed that there are variables that affect that decision, especially in the morning. So depending on how late I go to bed, how much rest I get, how many hours of sleep I get, how I'm feeling in the morning, how hydrated I am, how alert I'm feeling. So there's a real kind of a sweet spot there that feels just a little bit more delicate. And if I get something kind of out of balance, there's a risk of just not feeling um, well, if it's motivation, but just feeling whether like can I go? Are my muscles sore? Am I feel like I'm in good shape? Whereas for speaking, I don't have as many of those variables that can affect whether I kind of am able to speak or think or feel like doing it. Um, yeah, the ability to speak is not as dependent on how well rested I am, how much sleep I've had. I need to be able to communicate no matter what hour of the day it is. And that is something that I have seen before when living in different countries and just realizing like there is no off switch if you happen to live somewhere. Um, so, however, exercising, there are certain hours of the day where I want to warm up, I want to feel ready, I want to feel alert, um, and that does separate a little bit these two of making a recording or here practicing speaking or recording. It is dependent a little bit on kind of the having electricity. There's no power outage, having the camera, having the computer, the audio equipment. So that is something that I do depend on here for the setup. But if I didn't record this, there's still a possibility that I can kind of practice speaking. For example, practice speaking to myself while walking in a park. Um, I'm recording this just for posterity and eventually wanting to kind of set up uh, I don't know, AI tools that um, can analyze all this data from videos and audio and speaking and perhaps do transcriptions and show mistakes and vocabulary range and do analysis. So I'm curious to see how to harness that and see if there can be insights gained from all these video recordings and audio recordings. Um, and in terms of just the whether I need motivation, I think at the beginning to try to get something started, it does require that kind of impulse to get started. And then eventually there needs to be something in place to keep it going, to keep the momentum, which I think is the discipline and the consistency and bypassing the question of do I need motivation, and at some point the streak itself is its own motivation to kind of this longevity um, and not interrupting it. Um, so I don't think I would uh, completely kind of
fall into some kind of sadness or depression if I like skipped one day. I would be appreciative that I've like reached this amount of time, and I would just start up again the next day, and just say, okay, well, I reached 1600. Okay, now what? What's the next possibility? And meanwhile, right now, I would say this has become a lifestyle choice. Just every day I practice, and I don't entertain the thought of skipping. I just say, okay, I'm gonna practice no matter what. There have been a few times in the past few years where, for example, both of my children had accidents with their arm, and that's definitely not planned on, and so spending the day, the next few days at the hospital, I replaced these video recordings with audio recordings, and even despite those unforeseen circumstances, went ahead and made a recording on the phone to keep things going. So there are backup options for practicing every day and documenting the practice and getting that check mark to say, yeah, I continued going. And there have been so many different things that can happen in the day. If I'm tired or not tired, or have busy day, not busy day, I still keep doing something. If I'm sick, if I'm not feeling great, still doing something to get that check mark and just keep the streak going. So those are things I'm definitely reflecting on, and I want to really put this into a presentation to help people kind of analyze these things from different angles on what really goes into the habit and how important are these factors of motivation, discipline, scheduling, and just trying to kind of isolate what really makes a big impact on being able to keep doing something and how much of a priority it is to keep going. That's about it for today. Hola a todos, hoy es el 18 de octubre en 2024 y estoy reflexionando sobre alcanzar 1600 días de grabaciones desde junio 2020, y pienso en factores y variables como la motivación, la disciplina, consistencia, las ganas de seguir mejorando, observaciones de haber mejorado. Entonces hay muchas cosas que juegan un papel, y yo creo que sobre todo ya es mucho más un estilo de vida y una parte de mi identidad, cosas que han sido descritas en el libro de los hábitos atómicos de James Clear, y también estoy leyendo otros libros que hablan de los hábitos y que ayuda para fomentar más esa disciplina. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 18 octobre en 2024, et aujourd'hui je réfléchis sur atteindre 1600 enregistrements consécutifs depuis juin 2020. Donc c'est beaucoup plus que 4 ans maintenant, et je continue tous les jours à faire ces enregistrements, et c'est parce que je vois qu'il y a des résultats, et par exemple j'arrive à maintenir mon niveau de français grâce à ces enregistrements. Ce n'est pas une langue que j'ai oubliée, je continue à l'utiliser, et
aussi des facteurs, par exemple la motivation, la discipline, voir que c'est un style de vie, qui a des résultats et ça aide pour avoir la motivation et la priorité pour ne pas sauter un jour. Et donc tout ça joue un rôle ensemble où il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle et j'ai vraiment envie de réfléchir sur ça pour faire une présentation. J'avais dit ça quand j'avais éteint 1500 journées et là j'ai vraiment envie de le faire parce que je crois que ça peut vraiment être utile pour d'autres personnes qui veulent pratiquer tous les jours. Et l'autre jour, j'étais en train de lire un article, ou plutôt une discussion dans un forum pour le piano, et d'un point de vue d'un professeur de piano, et aussi il y avait des gens qui avaient commenté sur cette question de la pratique, des parents, des élèves aussi. Donc il y avait des points de vue de tout le monde et je crois que c'est vraiment utile pour disséquer cette question de la pratique, la Disziplin. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 18. Tag im Oktober und heute denke ich an 1600 Tage ausspreche ich jeden Tag und ich habe es beginnt im Juni 2020 und ich weiterhalte und ich denke, dass es gibt viele Dinge, das sind sehr hilfreich für die Praxis jeden Tag. Also hatte ich es beginnt. Ich denke, dass es war, wie kann ich weiterhalten, wie kann ich beginnen, wie kann ich die Videoaufnahme zu tun. Und jetzt möchte ich nicht skip einen Tag, ich möchte etwas jeden Tag zu tun, aber ich weiß es nicht, wie viel lange kann ich weiterhalten, aber ich möchte jeden Tag die Videoaufnahme machen und ich sehe das zum Beispiel für Deutsch. Ich denke, das ist besser als es gibt 4 Jahre und ich möchte eine neue Präsentation zu tun und mit Rate für Studenten, wie können sie machen etwas Gleiche mit Praxis und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 18 in ottobre e parlo un po' di che oggi ci sono 1600 giorni che faccio questa registrazione e per questo voglio pensare in come fare una presentazione per aiutare studenti che vogliono fare una abitudine con praticare le lingue e penso che quando avevo cominciato ero molto importante la motivazione
ora penso che fare questo tutti i giorni ogni ogni giorno mi ha aiutato molto per migliorare come parlo italiano o posso vedere che non è una coppia di spagnolo, di francese, posso incontrare le parole in italiano e se ascolto la prima registrazione che avevo fatto in italiano, non penso che molto bene, ma ora posso incontrare le parole più velocemente e, e ci sono molte cose che voglio capire meglio per poter fare una presentazione per aiutare studenti. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 18 октября и говорю немного о, ш- о- о что, о, о чем, что сегодня у меня есть один тысяч 600 дня, что говорю каждый день и делаю эти видеозаписи на 6 языками. И я думаю немного, как делал это. Думаю, что когда я начал, мотивация была возможна. Сейчас думаю, что делать что-нибудь каждый день это очень прекрасно, и когда я думаю, что может быть я могу делать что-нибудь сегодня, и это больше времени, что я продолжаю делать это лучше, каждый день это лучше, и я вижу, что я говорю лучше, и думаю, что это лучше. И у меня есть, я гордусь меня, что я продолжаю, и я могу найти слова легче, чем раньше. И я понимаю, как делать лучше, и поэтому я хочу продолжать. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.